얘는 지휘야. This is a huge Islamic country composed of 17,500 islands and home to about 300 ethnic groups. From primitive lifestyles to modern cultures, it's possible to find each color in this country. The condition of women changes in this diversity as well. On one hand, Indonesia has the highest rate in trafficking women, and on the other, it contains matriarchal cultures where women own all property. The silhouette of Jakarta displays the cosmopolitan atmosphere of an ultra-modern country rather than an Islamic capital. It's known to have one of the worst traffic problems in the world. The pollution is a complex mixture of humid air and the exhaust of the motorcycles. The resulting quality of air obliges the pedestrians and drivers to go around with smoke masks. In this chaos, what catches our eye are the female police officers, and it is with them that we start talking about the state of Indonesian women. Tugas di sini yaitu sesuai nama perlindungan masyarakat, kita melindungi masyarakat. Seperti perlindungan untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kerja di sini kalau misalkan ditawarkan untuk hidup di luar negeri, saya lebih suka hidup di Indonesia. I like Indonesia. Tugas kita sehari-hari di sini di HI, terutama Pamlalin, kita menertibkan masyarakat. Perkembangan di Indonesia sudah cukup pesat ya, tapi Indonesia tuh bisa memilah antara budaya timur sama budaya barat. Budaya barat yang tidak perlu dicontoh. Untuk penghargaan
women is Indonesia, ladies, ya lumayan merasa cukup dihargai di sini. The work of women police in Indonesia is hard. Traffic, chaos, and continuous protests. It's the nature of Indonesians to protest. Across the parliament, there are protests every day. Animal rights, worker rights, all kinds of protests are held here. Kita gentar membela yang benar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. General Suharto, who reigned for 32 years, was forced to resign from the presidency in 1998 following mass demonstrations in the streets. Memungkinkan saya dan organisasi perempuan untuk terjun kembali ke dalam politik karena selama pemerintahan Soeharto itu tidak diperbolehkan untuk kaum perempuan terjun di politik, tapi masuk ke dalam rumah tangga. Oleh karena itu hampir semua kebijakan-kebijakan masa Soeharto, mulai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah istri dan ibu saja, ataupun garis-garis besar haluan negara yang mengatakan bahwa secara umum kondisi dan situasi perempuan di Indonesia masih jauh lebih baik daripada bila kita bandingkan dengan situasi dan kondisi saudara-saudaranya yang berada di negara-negara Asia Tenggara maupun di negara-negara Islam yang lain. Kemudian masalah atau problem-problem utama yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia adalah sampai saat ini masih berupa kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kekerasan terhadap perempuan. Sinta Nuria Wahid is the wife of one of the former presidents, Abdurrahman Wahid, who was also the leader of the most powerful Islamic community of Nadiyatul Ulama in Indonesia. She is a leading women's rights activist in her country and is also well known as a Muslim feminist. She conducts academic studies for an interpretation of the Quran from a female perspective. She is also the head of a non-governmental organization that supports women and the disabled. Tetapi karena selama ini yang menerjemahkan ajaran agama itu adalah laki-laki, sehingga kepentingan laki-laki yang menjadi yang diunggulkan, sedang kepentingan perempuan dipinggirkan. Akibatnya banyak masalah-masalah yang mengedepankan laki-laki dan membelakangkan perempuan. Sebagai contoh, yang selama ini masih dipegangin oleh umat Islam adalah ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anwalihim. Menurut orang Islam, bahwa laki-laki secara mutlak menjadi pemimpin penguasa bagi perempuan, mutlak. Dan kedua, saya melihat kenyataan di lapangan sosial dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, ada pertentangan yang luar biasa karena misalnya di dalam undang-undang perkawinan dikatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, istri adalah pengurus rumah tangga, suami wajib memberikan nafkah kepada istri, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah, di lapangan saya melihat banyak sekali perempuan yang juga bekerja, mencari nafkah, memberikan kontribusi secara ekonomi kepada keluarganya. Jadi ada gap yang luar biasa antara realitas sosial kaum perempuan, khususnya di bawah. Kita lama dijajah bangsa Belanda, dan penjajahan Belanda telah banyak memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan perempuan. Sebagai contoh, pada zaman dulu perempuan harus dipingit ngerti, tidak boleh keluar rumah. Kemudian perempuan tidak boleh belajar sekolah yang sampai tinggi. Kemudian
akibat dari penjajahan Belanda itu, maka sampai sekarang perempuan itu seringkali hanya melakukan tugas-tugas. Islam reached Sumatra Island in the 11th century with Arab merchants, and by the 15th century, the little kingdom spread out in the archipelago recognized Islam as the religion of state. Indonesia has been a magnet for seafaring Westerners for centuries, with its natural resources, fascinating culture and traditions. Missionaries, ruthless merchants, adventurers, artists looking for inspiration. The country was occupied by the Dutch for 350 years. The rich volcanic earth of the archipelago facilitates 2 harvests a year, and as such, it has been used by the West as an offshore farm for tea, rice, sugarcane and spices. During the financially dire years of the Second World War, the Netherlands survived on the profit gained in these far-off lands. The colonial administration deprived the locals of education and all other human rights, with a view to turning them into mere labourers for the benefit of Netherlands. Women too have had their share of oppression. Women's request for education has been very influential in sparking off the struggle for independence. After independence gained in 1945, women have, today, reached a literacy rate of 98%. Their representation in Parliament, on the other hand, is 11%. The year 850, and it was a queen ruled the one kingdom of Java, Kalinga. After that, we have several female heroines from Aceh to Maluku and also in Papua, in Irian Jaya. At that time, the idea of fighting for freedom also came into the mind of the women in Indonesia. So they developed a movement. It is called the Indonesian Congress of Women. In the government itself, I'm one of 4 women ministers. The other ones are Minister of Health, Minister of National Development, and Minister of Trade. Most of the women in Indonesia, or most of the people in Indonesia, still consider politics as men's world. So not too many women came into politics. Walaupun dalam masalah politik, perempuan di Indonesia telah mendapatkan kuota 30%. Tetapi dalam implementasinya, dalam kenyataannya, kita belum bisa memenuhi. For instance, we had a woman as president, but she was not very sensitive to women issues. So she didn't do anything for women, you know. So if she was in the most powerful position, but she didn't do anything for women. Now you take the women who are in parliament, only 11% are women there. Pada saat Megawati menjadi presiden, wakilnya adalah Hamzah Has dari Partai Persatuan Pembangunan, itu partai Islam yang tadinya menentang presiden perempuan. Dan waktu Megawati juga running pada tahun 2004 yang lalu sebagai presiden untuk kedua kalinya, ada 125 ulama di Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa presiden perempuan itu haram. Islam and religious orders are among the strong factors that influence politics in Indonesia. However, the country is not ruled by Sharia. The state has been founded on 5 basic principles as formulated by Suharto. The most important principle is believing in one single God. While the Muslims find this principle far too secular, the seculars take exception to it, thinking it too religious. Understandably so, because there are many people in the country who do not believe in one God. Although we are not a Muslim state, you know, but the majority of the population are Muslims, and that's why maybe it is very difficult to compare us maybe with other countries
where actually the majority, we have like our population is 220 million, which means we have the biggest majority of Muslims in the world, you know, in the world. But still, we are not a Muslim country, and what that means is that Muslim religion, you know, is being practiced and adhered to very, how do you call it? Very maybe from loose to very strict. Pancasila bukan sekuler, bukan agamis, jadi tengah-tengah. Bahwa kita negara Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan terdiri dari berbagai agama. Jadi Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila itu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Even though Sharia is not practiced in Indonesia, polygamy is legal, and this is one of the issues that touch women's lives in the country in the framework of Islam. Domestic violence or about polygamy, as long as it is allowed by the religion, we cannot avoid. But actually, the rules of the religion is to have justice and to have the permission of the first wife, right? The problem is that not too many people follow the rules. So I think this is also a problem, especially when justice is not given by the man, the husband. So this is the problem. Karena akibatnya banyak perempuan yang menjadi sakit, stres, meninggal dan sebagainya akibat daripada poligami. Poligami dalam ayat surat An-Nisa itu dikatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba'. Biasanya laki-laki membacanya sampai di sini. Padahal ini kan ada terusannya kan. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tetapi bila engkau merasa khawatir, takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Nah, keadilan ini diukur dari ukuran siapa dan dari mana? Kalau dari ukuran laki-laki, maka dia akan mengatakan bisa. Dan diukur dari ukuran materi. Saya laki-laki bisa memberikan rumah yang sama, bisa memberikan perhiasan yang sama. Sebenarnya lahir salah satunya sebab langsung adalah protes kami terhadap poligami, gitu ya. Jadi kami pernah bergabung dengan sebuah organisasi dan ada masalah perbedaan pendapat tentang poligami. Organisasi itu bekerja untuk human right dalam perspektif Islam, tetapi untuk poligami mereka nggak jelas, gitu ya. Ada juga sebagian yang say yes buat poligami. Dan pada titik ini kita nggak bisa, gitu. Beberapa dari kami kemudian keluar dan mendirikan Rahima. Jadi itu latar belakang yang langsung ya bagaimana sejarah Rahima berdiri. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kami sangat giat ikut dalam kampanye anti poligami di tengah memang merebaknya kampanye pro poligami. Saya nggak tahu di negeri-negeri lain, tapi di Indonesia ada Poligami Award ya yang di In Indonesia, the headscarf is worn in various styles and with various designs. Magazines that cover only hijabi clothes and fashion are followed fervently by the young. Fashionable outfits that incorporate the headscarf are very popular. There are even headscarf salons in the country. These headscarf coiffeurs are called to the customer's home on special occasions, and then they do up the headscarf according to the special preference and fashion of the day. Kerudung sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, tetapi dia berubah sesuai dengan perkembangan politik, bukan hanya lokal tapi juga global, gitu ya. Nenek saya berkerudung, gitu ya. Tapi setelah dia pulang dari pilgrims, dari haji, sebelumnya dia nggak berkerudung. Begitu juga ibu saya.
Tapi saya lahir dan dibesarkan dalam situasi ketika misalnya dekat dengan revolusi Iran yang sangat spektakuler itu dan memberi impak yang luar biasa. Now there are more and more groups in society who are wearing scarves, you know. It now has become fashionable, you know, but there are Muslim type dresses. So for me, as long as it is their own choice, it's all right, you know. But if you are forced to do that, then it becomes a problem. Sekarang saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saya sudah memakai jilbab sejak pertama kali masuk di universitas ini. Saya memakai jilbab karena itu menurut saya adalah kewajiban yang harus untuk semua muslimah di seluruh dunia. Dengan memakai jilbab, sejak memakai jilbab saya merasa lebih nyaman dan lebih aman dari gangguan-gangguan yang ada. Kalau di saat kuliah, saya saat ini membantu mengajar di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, Indonesia untuk mata kuliah analisa warna. Di mana di sini pelajaran tentang mode dan busana lebih ke spesifikasi masalah warna. Untuk masalah informasi yang kami dapatkan adalah dari majalah, seperti dari Harper's Bazaar Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan informasi mode dan busana melalui internet. The popularity of fashion design in Indonesia has led to many girls studying in this field. However, the girls studying at this department have a very interesting attitude towards the headscarf. They say that wearing the headscarf is not synonymous with being religious. They tell us that they do their daily prayers and even fast on days outside the month of Ramadan as well. The students of the Faculty of Fine Arts reflect the multicolored composition of the society. A variety of arts are represented in the faculty, from traditional arts to the modern, from film to music, and one feels a general atmosphere of liberty here. saya ingin buat tentang kekerasan seorang wanita. Istilahnya wanita selalu dianggap remeh oleh cowok. Dan saya ingin membuat film yang benar-benar kayak narkoba, istilahnya drugs. Mendingan jangan sampai kena kayak gitu. Hindari narkoba. Indonesia. Yeah. I love you Indonesia. Tangan dong. I love you Indonesia. Memang sejak dari kecil saya punya cita-cita. Dulu sebelum saya pakai jilbab, saya ingin menjadi seorang aktris atau profesi apapun yang di bidang dunia entertain. Saya coba untuk ikut dunia model, tapi keinginan saya untuk pakai jilbab begitu kuat sehingga saya harus memilih apakah saya harus melanjutkan dunia modeling atau saya menghapus impian saya untuk pakai jilbab. Maka perlahan tapi pasti saya mencoba meninggalkan dunia modeling. Baru akan mau memasuki dunia modeling, tapi tidak sampai tinggi banget, tidak. Itu hanya baru-baru saja. Akhirnya alhamdulillah saya bisa memakai jilbab
Walaupun dulu jilbabnya mungkin masih sama seperti teman-teman seperti Aisyah atau seperti yang lainnya. Indonesia is full of surprises. Romana, who wears the face veil, is a theatre student, and no one seems to find it strange. Here, it seems, contradictions turn into syntheses. We imagine that there must be other completely unique traditions and lifestyles in this vast country. The big distances between regions seem to enhance the differences between these cultures as well. The island of West Sumatra, 2 hours plane journey from Jakarta, for instance, is home to a most unique culture. This is the only place on earth where a matriarchal culture still reigns. This island is where the Indonesians were first introduced to Islam, and Islam is still being practiced quite strictly here. The unique culture of the island is complemented by its unique nature. The monsoon rain comes in 40 degrees temperature, creating a remarkable atmosphere that leaves the visitors in awe. Saya adalah yang sekarang yang tertua di dalam kampung ini, di mana tempat masjid ini berdiri. Jadi nama saya Burhan. Gelar Datuk Bagindo Rajo. Ya. Umur saya sekarang sudah 81 tahun. Jadi kita ambil dulu berceritanya soal di mana masjid ini berdiri, yaitu di Kampung Ganting. Kalau di Kampung Ganting ini belum ada, tidak pernah berdiri sekolah nasional, hanya berdiri madrasah. Yang pertama sekolah tawalib. Tawalib itu bagi 2 putri dan tawalib biasa. Sudah itu baru ada MIT MIT namanya, Madrasah Islami Tise Institute. Nah, itu yang dikepalai oleh Syekh Abdul Hadi, orang Arab. Padang, the capital of West Sumatra, is one of the most remarkable regions of Indonesia, with its breathtaking nature, its historical heritage, and its buildings with roofs shaped like buffalo horns. 90% of the population are Minangkabaus. The word means buffalo horn. Minangkabaus are a matriarchal people. Islam is a great part of this culture. Here, the claim that Islam oppresses women loses its meaning. Women still retain their position at the top of the social hierarchy. Issues concerning patriarchal hegemony, inheritance, lineage, and violence are no concern of the women here. Here, women are the ones in power, and often it is the man who has nothing. Here, indeed, men have no name. Suku bangsa di Indonesia itu saya pikir lebih dari 100-an. Kalau kita mau bicara untuk Papua saja misalnya, suatu wilayah yang terletak paling timur Indonesia, itu ada puluhan suku bangsa yang berbeda dari sudut bahasa, mungkin juga cara mereka hidup, dan Minangkabau memang salah satu di antara yang banyak itu. Kalau bicara kebudayaan Minangkabau,
ikon yang paling sering menarik perhatian orang lain adalah Minangkabau, salah satu suku bangsa yang Apart from its Minangkabau culture, Padang is also well known for its strong resistance to Dutch colonization. Despite the westernized school system that the Dutch tried to introduce in order to produce a Western-minded elite in the country, the Islamic schools opened and supported by local merchants became the center point for the anti-colonial movement. Kulliyatul Islami School for Girls, set up by a woman, is one of the oldest and well-established schools of this kind. This school has been established first in 1923 by the mother called Bunda Rahmah El Yunusia. Of course, we hope very much for our students who graduate from here, if they get any knowledge from any kind of study they got later. So we hope they can apply the Islamic concept in their doing the job or getting any position in the people later. What am I doing? Right? What am I doing? Stay outside, please. Don't come in. That's right? Please. Yeah? Yes. You can say the teacher is erasing the whiteboard. The next one? You are. The negative one. You are. Yeah. You are sitting. Good. How about the next one, please? Yeah, of course, the Muslim use that jilbab, but I'm sorry for in this case, we would like to say that it's better for the woman to use the long jilbab, maybe, yeah. Although sometimes they cover their body by using jilbab, but of course, according to the concept of the Islamic, that is, it is not enough to be like that only. But of course, this is mean to get away from any speaking said by another people, this also need. Nama saya Ayana. Saya lahir di Padang Panjang tanggal 28 Januari tahun 1991. Saya belajar ngaji sama Bapak umur 5 tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. According to me, it is not so different with the not have the contradiction between the Islamic and the Minangkabau culture. Although in Minangkabau we have called by
matriarchat, there is more of the children tend to get or anything from the mother's heritage maybe, but not all the activity like that. Like in the Minangkabau also said, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. It means any rules that we have applied for the people in Minangkabau is also depend on the Quran itself. So maybe a little different for that case, but any distributing anything from the parents still according to the Islamic concept for the woman in Minangkabau. Kaki dengan pasti menerobos segala onak duri. Generasi baru yang telah dinanti takut dicaci tak gentar mati. Bagai gelombang terus menerjang untuk tumbangkan segala kezoliman. Dengan tulus ikhlas untuk keadilan hingga pertiwi gapai sejahtera. Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak. Cita kami hidup mulia atau syahid mendapat surga. In the village of Pandai Sikat, only half an hour's distance from Padang, old handicrafts are still being kept alive. All buildings in Pandai Sikat have been built according to Minangkabau architecture, and the centuries-old matriarchal order is still practiced here. Saya Adian, menikah pada tahun 1979, sudah dapat anak 3. Pada waktu istri melahirkan anak yang ketiga tahun 2005, meninggal istrinya. Sekarang tinggal di rumah orang tua, di rumah adat ini, dengan 1 anak. 2 anak yang lain dibawa oleh tante-tantenya. Dalam budaya Minangkabau yang terkenal dengan istilah matrilineal dan matrilokal, itu rumah dimiliki oleh orang perempuan saja. Laki-laki tidak memiliki rumah, harus tinggal di rumah salah satu rumah orang tuanya, atau rumah saudaranya, atau rumah istrinya. Saudara perempuan maksudnya kan, atau rumah ibunya, atau rumah istrinya. Jadi pada waktu kecil anak laki-laki tinggal di rumah ibunya, waktu kawin tinggal di rumah istrinya. Kalau dia bercerai atau kematian istri, bisa kembali ke rumah saudaranya. Atau kalau sudah tua sekali, kadang-kadang tinggal di surau, di musala gitu. Nah, itulah ringkasannya, Pak. Jadi dalam hal ini biasanya laki-laki Minangkabau mencoba mencari penguatan identitas mereka dengan bekerja mencari uang di tempat lain. Biasanya mereka merantau pergi ke kota-kota, kebanyakan di awal-awal dulu mereka berdagang. Jika mereka mendapatkan uang, mereka beli tanah sendiri, mereka buat rumah sendiri, sehingga posisi mereka kuat di sana. Soal peranan dia sebagai mama, the magnificent nature of West Sumatra and its Minangkabau architecture, which blends in beautifully with its natural surroundings, continues to keep us in awe. Just like the Danau Singarak village 2 hours away from Padang, here
The women are again the owners and inheritors of property. They also play a significant role in earning the money for the household. They go fishing in the early hours of the day with the men, and then they go sell them in the market. There is not much gender difference in division of labor here. Dia mak dan Cican dengan Cican dah yang itu. Cican tu dah ada sanak kursi. Ya. Kan tak ada sanak kursi. Bro, salat. Ya. Terus beranau. Lalu muka ikan tuh, alai. Jam bangunnya jam 4. Terus pergi ke danau. Terus buka ikan. Sudah buka ikan pergi. Sudah bangun tidur, pergi sholat subuh. Sudah sholat subuh pergi ke danau. Tiba di danau buka lauk. Sudah buka lauk, pergi jualan rinu ke dalam Nangari, Senia Mekah. Sudah berjualan istirahat. Sudah pergi ke sawah. Mailian aja. Hari musim kemarau sekarang. Udah sawah. Pergi ke rumah masak nasi dan sambal. Banyak bare bakarua moto ado rumah rancak minan tubi bajali-jali patang tarang. Asal kaji apole sementara kita bulan puasa. Tidak berlari. Panjang-panjang kudu balik-balik ke jalan-jalan mak. Madu minum, nala telanjang kita makan. Lagi dibuka satu barang. Jadi insyaallah. Jadi ini lekat pula balik. Kalau ikut indah tu kita mah. Itulah pasti itu. Baik kok. Pas dulu aja matahari bakal langkang atau narami. 5.000 sepirian 5.000. 5.000 sepirian 5.000 sepirian 5.000 sepirian 5.000. Kau saya lagi ya, Des. Sekarang tidur. Weddings are an important part of West Sumatran culture. The happy couple, David and Lina, are dressed up according to the centuries-old traditions for the wedding. According to Minangkabau culture, David will be taken to Lina's home after the wedding. The usual wedding scenes, the songs. Getting back to Jakarta, after the quiet, peaceful atmosphere of West Sumatra, gives one the feeling of entering a chaotic cauldron. The biggest problem of Indonesia is that of poverty, and it strikes one most on the streets of this Pandora's box of a metropole. The headquarters of big multinationals, malls where you can find the most expensive brands. Right next to these malls, you can find the markets where they sell the clothes collected by the church for charity.
ibu bekerja ya, berdagang. Ya, tiap hari ya saya pulang malam cari untuk makan hari-hari lah. Children. Ya, kelas 6, kelas 5, kelas 3. Aduh ampun. Iya, biayanya cukup besar. Ya, berangkat pagi pulang malam. Ekonomi lemah. Kayak naon atuh? Rupiah lemah. Oke. Kaki 5, gusur-gusur. 500 rupiah. Nah, 500 rupiah. Rupiah 500. Yarım yani tidak berharga. 500 rupiah. Nah, oke, tidak berharga. Dapatnya dari mana atau belinya dari mana? Ini datangnya dari luar, kita belanja dari sini buat dijual kembali. Poverty is a big issue in Indonesia, and one can witness this reality in the settlements that spring up by the railway tracks and under the bridges, which are thought to be home to some 5,000 people. Villages cannot eat and cannot earn some money, so they go here. I think the biggest problem is poverty, and in poverty situations, women are always victims, more victims, because it means that their health situation is not good, their education system, their education is not well, and also if they get they get infected by sexual diseases, and they get infected by the new diseases, you know, like HIV/AIDS and things like that. Nah, tapi problemnya adalah bahwa setelah krisis, kemiskinan di Indonesia itu sangat besar ya, sampai 65 juta. Itu angka yang diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Tapi berbeda angkanya dengan Badan Pusat Statistik yang mengatakan hanya 25 juta orang masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, saya teringat pada tahun 97 yang lalu ketika krisis ekonomi melanda Indonesia untuk pertama kalinya, ada berita di koran, ya, seorang ayah di Lampung menjual anaknya 500.000 rupiah saja, anak perempuannya, ya, karena sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada beras, tidak ada minyak, tidak ada apapun yang dimakan. Dan kemudian tidak lama kemudian 123 perempuan dijual oleh orang tuanya di Bandung ke Batam, yaitu zona ekonomi, dan juga 45 anak-anak perempuan dijual juga di Medan, juga ke Riau dan Batam. Nah, ini membuktikan bahwa
Also because traditionally there are parents who want to sell their girls so that they can earn some money from selling them, you know. So it is actually a very complicated issue, because we have been to one area in Indonesia, which is in Manado, you know, which is a Christian part of the country, where the economy is quite good. The education of girls are quite high, you know, in comparison with the situation in the country. But trafficking is also very, very high. And why? Because Manadonese women, they don't want to work just selling things or you know, the traditional things which women in need for who are economically not well off do. They like to sing. They like to dance, you know, so they become targets of those people who wants to, actually it is part of the sex trade. They are trafficked into Japan, for instance, and they become singers and dancers, but then they are also being trafficked afterwards. So this is a very complicated story about women, you know. I mean, it is not only poverty which is at the base of trafficking, for instance, but it is also existing values and traditions. Akan tapi 2 tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia dan kelompok-kelompok Islam seperti misalnya Hizbut Tahrir, Forum Pembela Islam, dan organisasi-organisasi Islam yang lain mendesak Departemen Agama untuk membuat undang-undang pornografi. I think it is the bad side of globalization, if I can say, because now it is very easy from the internet, from other kind of media development of media. It is difficult to stop any kind of pornography things come to our country. It is also difficult for the censor. We already have our Institute of Censor, national based, but I think what we have to do is to convince women to be the motor against pornography. At least women should be able to teach the parents, their children, that pornography is there, but it's not for us. This is one way. It is difficult still, but what can we do? If you make a law on pornography, you should not oppress women more. That is the point, actually, you know, because what is pornography can also be considered art by other people. So I don't know whether it's the biggest problem. Another area which is now of our concern is women's health and women's education. You know, if we looked at the statistics, women's education is of course progressing. But if you look at how women are in the area of education, there are still more women illiterate. There are still more women not going to finish their elementary school or going to secondary school. And the higher the education, the fewer women are there in comparison to men. About health, you know, I don't know whether somebody has already told you, but maternal mortality is the highest in the ASEAN countries in Indonesia, and it is 370 per 100,000 live births. Poverty, pornography, obscenity, women trafficking, and women who work in foreign countries illegally as maids with no social security whatsoever.
These are the biggest problems that women face in Indonesia today. On the one hand, women are forced into prostitution because of financial difficulties. On the other hand, the freedoms of modern life are listed under pornography and are unnecessarily curbed. In between all this, women in the entertainment business and the arts are in a much debated position. In all, a very well-known singer in Indonesia says she overcame poverty through her success in music. Dan pada saat itu memang saya terlahir di daerah yang tidak cukup besar kotanya, dan saya orang yang biasa-biasa saja. Bukan siapa-siapa dan bukan orang yang sangat populer. Seorang kampung, anak kampung yang memang pada saat itu ya ada sedikit kemampuan, dan kemampuan itu bisa saya pergunakan semaksimal mungkin karena pada masa saat itu keluarga kami bukan orang yang kaya, ya. Jadi di samping saya punya kemauan, pada saat itu saya sudah belajar untuk bisa mandiri, bisa melihat bagaimana keluarga saya yang ekonominya sedikit sekali untuk bisa mencukupi semua keluarga saya. Ada 5 orang, jadi saya punya adik 5 orang, dan saya anak pertama. Pada saat itu juga saya tumbuh mulai besar dan saya punya rasa malu bagaimana saya seorang kakak harus bisa membantu orang tua, membantu adiknya, dan ya karena saya bisanya hanya menyanyi, ya saya untuk bisa bernyanyi akhirnya saya berusaha untuk maju, dan banyak show yang mengajak saya hingga saya tidak tamat SMA. Jadi saya cukup hanya sekolah SD dan SMP saja. Saya tidak punya ijazah SMA. Dan karena saya sudah terbiasa dengan nyanyi dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, akhirnya sampailah saya di Jakarta. Dan saya dikenal di Jakarta pada tahun 2003 itu karena pada masa transisi musik. Jadi ya pada saat itu ada musik di sini yang cukup digemari ya di Indonesia, itu musik dangdut. Zapin aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati